Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at afrikaanspod101.com. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are 3 proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember, the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 common words, also known as our core list. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors, plus tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hello, I'm back. It's me, Christine, and today's lesson, the 10 hardest words to pronounce in Afrikaans. So it's going to be a difficult one, and remember to get those mouth muscles moving because we're going to be using them quite a bit in this lesson today. Goeie. Goeie. Good. Dit is goeie nuus. That is good news.
This one's hard to say because it's got the sound that's so popular in Afrikaans language. Just pretend that you're really angry or irritated at something and you're going, ugh, and then keep that sound and go, goeie, goeie. And it's a goeie thing to learn it because it's used all the time. Nuus. Nuus. News. Ek het baie goeie nuus. I have very good news. I hope you have very goeie nuus to tell me, because if you do, it means you've learned the and the nuus, which is what makes that word a bit harder than others. So this one is u. You're making this weird shape with your mouth. U. Goeie nuus. Gebruik. Gebruik. Use. Kan ek jou kar gebruik? Can I use your car? This one's a little bit as awkward as that question, because you don't really want to give someone else your car just in case something happens, but you do because you're a nice person and they're your friend. So this is that word. You really want to learn it because it's the word for using any word. So the word is gebruik, the sound as before, and now we've added a new sound, ui. Ui. Gebruik. Rak. Rak. Shelf. Die rak is vol stof. The shelf is full of dust. This word it doesn't have the that we've been talking about, but now we've got a new sound in Afrikaans that a lot of people in different languages struggle with a little bit, and it's the rrr, as if your tongue is jumping up and down in your mouth. Rrr, rak. Môre. Môre. Morning. Ek gaan môre kom kuier. I'm going to come visit tomorrow. This one has a r like before. It's a little bit easier, but you have to remember to read môre, because in English it's spelled like more. So don't say more, say môre. And the older generations of Afrikaans people, they might say it a little bit differently, and they sometimes say môre, but it's more commonly used as môre. Lekker. Lekker. Nice. Delicious. Die kos is baie lekker. This food is very nice. This word is a must. You must learn how to say this word. Lekker. Lekker. Because it is used all the time in South Africa. Everything is lekker. Not just the kos that we were just talking about. The weather is lekker. The party was lekker. The drink is lekker. My friends are lekker. It's just a word that we use all the time. So it's definitely lekker to know the word lekker. Rol. Rol. Roll. Die pen het gerol. The pen rolled. This one is funny because roll, all you have to do is roll your tongue on your mouth, so it makes the r sound like before. Roll. It's quite nice to say, actually, if you say it a couple of times in a row. Roll. Gek. Gek. Crazy. Die man is gek om te spring. The man is crazy to jump. You're saying that because you're watching some bungee jumping show or someone jumping out of an airplane. They are gek. And gek is also a bit of a gek word to know because it's of the sound and the ek, which means me. So it's like you're saying you are gek, but you're not really. But it's a gek word. It's a gek lekker word. Crazy nice word. Lach. Lach. Laugh. Ek lag elke dag vir my hond. I laugh at my dog every day. Lach is such a lekker word. To laugh it's the greatest thing ever. So it's important to learn this word because maybe learning how to say it will make you laugh, and then you'll have a happy memory and remember the word, and it's a win-win situation. Raas. Raas. Noise. Die bure raas baie. The neighbors are very noisy. Just like me sitting here in the park today, where there's a lot of people around me having picnics and everything, and there's quite a lot of noise going on, but at least the raas isn't too much
for me to make this lovely video and teach you some Afrikaans. So, raas. So we've made it to the end of the 10 hardest words to pronounce in Afrikaans. If you haven't managed them, that's okay. They're very hard, and like I said, they're the 10 hardest. So keep on trying, keep using that mouth and say all those things, say it weirdly in the mirror. Look at your mouth when you're saying them, and that sometimes helps because it helps your muscle memory to remember how to do them. And if you know any other words that you found that are hard to pronounce, put them in the comments below. Like these videos, please subscribe, and just keep learning Afrikaans with afrikaanspod101.com. 'n Vrou pas 'n rok aan en praat met die winkelassistent. Watter rok gaan sy koop? Dit lyk pragtig aan u en pas perfek. Ja, dit pas, maar ek dra gewoonlik sagte klere. Ek is nie gewoond aan die tipe patroon nie. Wel, ek dink u lyk fantasties. Regtig? Nog steeds. Dit gaan baie moed vat vir my om dit te dra. Wat van die rok dan? Die patroon is baie sagter. U sal nie so flashy voel nie. Jy is reg. Laat ek dit probeer. Pas dit aan. Wat dink mevrou? Hierdie een pas my baie beter as die vorige een. Het julle ook 'n langmou weergawe van hierdie ontwerp? Ja, ons het. Dankie, ek sal dit koop. Watter rok gaan sy koop? ‘n Vrou pas 'n rok aan en praat met die winkelassistent. Watter rok gaan sy koop? Dit lyk pragtig aan u en pas perfek. Ja, dit pas, maar ek dra gewoonlik sagte klere. Ek is nie gewoond aan die tipe patroon nie. Wel, ek dink u lyk fantasties. Regtig? Nog steeds. Dit gaan baie moed vat vir my om dit te dra. Wat van die rok dan? Die patroon is baie sagter. U sal nie so flashy voel nie. Jy is reg. Laat ek dit probeer. Pas dit aan. Wat dink mevrou? Hierdie een pas my baie beter as die vorige een. Het julle ook 'n langmou weergawe van hierdie ontwerp? Ja, ons het. Dankie, ek sal dit koop. 'n Man en sy vrou kyk na grondplanne. Watter woonstel gaan hulle na kyk? Wat van die een? Dit het 'n pragtige groot leefkamer. Ek hou van 'n groot leefkamer, maar ek wil graag 'n parkeerplek ook hê. Kom ons kyk. Wat van hierdie een? Ja, dis pragtig. Sal ons na die een gaan kyk? Wag 'n oomblik. Is die kas nie 'n bietjie te klein nie? Goeie punt. Dit lyk nie of daar 'n perfekte een is nie. Wag, wat van hierdie een? Dit het alles wat ons nodig het, nie waar nie? En die kas is taamlik groot. Kom ons gaan kyk na die een. OK, Watter woonstel gaan hulle na kyk? 'n Man en sy vrou kyk na grondplanne. Watter woonstel gaan hulle na kyk? Wat van die een? Dit het 'n pragtige groot leefkamer. Ek hou van 'n groot leefkamer, maar ek wil graag 'n parkeerplek ook hê. Kom ons kyk. Wat van hierdie een? Ja, dis pragtig. Sal ons na die een gaan kyk? Wag 'n oomblik. Is die kas nie 'n bietjie te klein nie? Goeie punt. Dit lyk nie of daar 'n perfekte een is nie. Wag, wat van hierdie een? Dit het alles wat ons nodig het, nie waar nie? En die kas is taamlik groot. Kom ons gaan kyk na die een. OK, Hello, it's me again, Christine. We're here today in the lesson, the top 25 Afrikaans phrases. So they're obviously the ones that you definitely want to know if you want to know Afrikaans. They're super simple, most of them, and easy to learn. The ones that everyone always learns these words in all the different languages. So let's get started. Hello. 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 It's pretty straightforward. It's a greeting. It's what you say to everyone. It sounds the same as most languages, so it's pretty an easy one to remember.
Goeiemôre. Goeiemôre. Good morning. Goeiemôre. Good morning. So this one's a little bit hard because it's got the ch sound, but in the morning we're all feeling ugh anyway, so it's a great time to use this. Practice it next time you wake up in the morning and say hello to whoever you see the first thing in the morning and just say goeiemôre. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Good afternoon. Goeiemiddag. Good afternoon. So it's very similar to goeiemôre. This time you're changing the second word to middag, adding an extra ch in there because now by middag time the day's hard and all you want is some lunch. So you're adding more ch's in there and just saying goeiemiddag as if it's angry, but try say it with a smile and then it's even nicer. Goeiemiddag. Goeienag. Goeienag. Good night. Goeienag. Good night. So that's what you say before you go to bed, obviously. And by now, you're thinking of the dreams that you might have tonight or the comfy warm bed that you're going to in a cold winter's day. Not like today, obviously, but it's something that everyone wants to hear. It's nice to say it to the people around you before going to bed, like end your day on a nice, calm note by telling everyone around you, goeienag. Wat is jou naam? Wat is jou naam? What is your name? Wat is jou naam? What's your name? So this is obviously the one that you want to know when you're going out in a new place, especially in South Africa or anywhere where you know there's Afrikaans people and you want to know who they are, know more about them. So it's always an easy icebreaker. Wat is jou naam? Get to know their name. Try think of a way that you'll remember it by making up little anagrams in your head or whatever. It's what I usually do because I'm very bad at remembering names. But definitely a useful phrase to know. Ek is Christine. Ek is Christine. I'm Christine. And then if they ask you that question or if you've just asked that question, the likely response is ek is naam. I am name. So you'd insert your name. Obviously, you wouldn't say ek is naam. You would say, I would say, ek is Christine. I am Christine. So pretty simple response. Wat is jou naam? Ek is, and then say your name. Easy peasy lemon squeezy. Aangename kennis. Aangename kennis. Nice to meet you. Aangename kennis. Aangename kennis. Nice to meet you. So now you've said hello, you said goeiemôre, goeiemiddag, goeienacht, whatever time of day it is. You've asked them what their name is, you've told them what your name is, so now you're saying it's nice to meet you. Aangename kennis. It's a simple conversation going on here, so it's very important to know all these little phrases. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou? How are you? Hoe gaan dit met jou? How are you? So now in the conversation, you're at that part where you've realized that they have a cool name, they seem pretty cool, and you want to know a little bit more about them. So you ask them, hoe gaan dit? And then remember to listen, because people always say this and then don't listen to the response or don't really care about the response. Only ask these things if you care, because it's way nicer that way. Goed, dankie. En met jou? Goed, dankie. En met jou? I'm fine, thanks. And you? And then the typical response, or hopefully the response because it's positive, goed dankie en met jou. Goed dankie en met jou. I'm fine, thanks. And you? So that obviously follows the previous one, answering how you are doing and then asking back to the person because that's only polite. You don't want to be like, yeah, I'm fine, thanks, bye. You want to be polite, ask them how they're doing back if they asked it first. Otherwise, maybe don't say it if you asked it first because then it's just like a continuous cycle that's never ending. Asseblief. Asseblief. Please.
asseblief. Please. Very popular in South Africa because we're all very polite people here. But please remember, see, I said it there again. Please remember to be polite when you're asking for something or commenting on something that requires a please. No, it'll be a question. So be polite, remember your manners, and say asseblief if you are looking for something. Dankie. Dankie. Thank you. Dankie. Thank you. So there we go again with the politeness. Be very kind and warm when someone tells you something or compliments you or gives you an answer to that asseblief question that you just asked. Say thanks, say dankie. And if you can't remember the word, think of a donkey. That's how I always used to tell people. And then just change the sound a little bit because you can't say donkey, you must say dankie. Jy is welkom. Jy is welkom. You're welcome. Jy is welkom. You're welcome. So that's the response if someone said dankie to you, you're obviously going to say you're welcome, jy is welkom, because it wasn't such a schlep for you to tell them what they wanted and you don't mind telling them, so jy is welkom. Ja. Ja. Yes. Ja. Yes. Pretty straightforward. Yes. Positive response to something, so pretty easy. Nee. Nee. No. Nee. No. Also pretty straightforward, but try not to use it so much because it's going to be a downer on anyone, unless it's something definitely that needs a no for a response. But ja and nee, pretty easygoing, used quite often, so good ones to remember. Okay. 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 Very simple because it's the same as the English and most other languages, just like I said, hello. Okay means, yeah, sure, okay, we'll do this, or okay, I'll have that for lunch, or okay, you make the plans. It's used every day in so many different ways, so it's easy to remember, okay. Verskoon my. Verskoon my. Excuse me. Verskoon my. Excuse me. This is a part of that politeness again. If you are leaving the table or you're walking away from something because you don't really like the conversation going on, you just politely say, verskoon my, asseblief as well if you want to be even more nice, even nicer. Ek is jammer. Ek is jammer. I'm sorry. Ek is jammer. I'm sorry. So unfortunately this one means you've done something wrong or you've said something that's not so polite. But just be a human being and say sorry if a sorry is needed. And then remember, ek is jammer. Hoe laat is dit? Hoe laat is dit? What time is it? Hoe laat is dit? What's the time? This is funny. The translation isn't exactly what's the time, but that's how we say it here in South Africa. You literally say, how late is it? Because you're always late for something, or you're always thinking it's later than it is. So try to remember it that way. We're always late, so that's why we say, hoe laat is dit? Like, how late is it? Waar is die badkamer? Waar is die badkamer? Where is the restroom? Waar is die badkamer? Where is the restroom? This one you'll probably use when you're out at the restaurants or at a random friend's house that you've never been to before and you really need a wee. So you're going to be needing this one. So remember, waar is die badkamer? Wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie. Wait a moment. Wag 'n bietjie. Wait a moment. You're a little bit busy in a conversation and someone comes and chirps in and all you want to say is just hold on. So if you ever in these situations and you have friends that like to interrupt you, then maybe you should learn wag 'n bietjie. And you could always add asseblief as well if you don't want to sound too rude and like cut offy. You can say wag 'n bietjie, asseblief. Hoeveel kos dit?
Hoeveel kos dit? How much is this? Hoeveel kost dit? How much is this? Now you're in the shops. So you've been to the restaurants, you've been to friends' house, you've been everywhere, and now you're in the shops and you're seeing this beautiful new thing that you really want to buy. But, you know, you're on holiday, so you can't just be splurging money everywhere. So you're going to have to ask this question quite often. Hoeveel kost dit? Help. 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 Luckily, this word, because it has so much going on and it's obviously urgent, is usually the same in most languages, so it's pretty straightforward if you know English. Help, it sounds the same in Afrikaans and is used in the same way. Sien jou later. Sien jou later. See you later. Sien jou later. See you later. You finish at the restaurant, you're going home, or at the shops or whatever, and you're saying, ciao, I'm going to see you later. Sien jou later. Obviously one to use all the time, comes alongside a goodbye, so remember, sien jou later. And maybe I'll sien jou later in some of the other videos. Tot ziens. Tot ziens. Goodbye. Tot ziens. Goodbye. Directly translated, tot ziens means until I see you again, which is quite nice because you're always assuming that a goodbye isn't a bad bye and you will reconnect again at some point. So tot ziens means until next time, but it actually means goodbye. Ek weet nie. Ek weet nie. I don't know. Ek weet nie. I don't know. It's okay to not know. We don't all know everything, so this is a good one to know. If someone asks you a question or asks you directions and you don't know because you're just a tourist here, remember to say, ek weet nie. I use this all the time and it irritates my friends, but I'm honest at least, so ek weet nie. So we've reached the end of today's lesson of the top 25 phrases in Afrikaans. I hope they're useful for you because they should be. We use them all the time, and I hope they're simple enough for you to remember. And good luck using them. I hope you meet loads of new people when you come to South Africa or speak to South Africans. And let me know in the comments down below if you have, or if they've helped you, or if you're struggling with any of the pronunciations or something like that. Remember to like, follow, subscribe, and keep learning Afrikaans on afrikaanspod101.com. 'n Manlike en vroulike student kyk na verskillende werksposisies. Watter werk gaan die vroulike student voor aansoek doen? Hey, wat dink jy van hierdie werk? Die uurlike salaris is redelik hoog. Natuurlik. Die salaris lyk fantasties. Maar kan jy regtig 'n koerantaflewering roete hanteer? Natuurlik, ek is baie goed met fietsry, maar ek is bekommerd oor vroeg opstaan. Wat van hierdie een? Die salaris is nie so hoog nie, maar jy kan 2 tot 3 dae 'n week werk en in die aand begin werk. Ooh, hierdie een, 'n supermarkkassier. Wel, dit sou goed wees om na skool te werk. Die een in die koffiewinkel kan ook goed wees. O ja, ek is mal oor daardie plek. En dis op die pad skool toe. Nie sleg nie, né? Watter een moet ek aansoek voordoen? Tussen watter 2 moet jy kies? Die koffiewinkel en die koerantafleweringsroete? Ja, die salaris van die koerantafleweringroete is regtig fantasties. OK, ek het my besluit gemaak. Ek gaan maar net vroeg moet opstaan. Watter werk gaan die vroulike student voor aansoek doen? ‘n Manlike en vroulike student kyk na verskillende werksposisies. Watter werk gaan die vroulike student voor aansoek doen? Hey, wat dink jy van hierdie werk? Die uurlike salaris is redelik hoog. Natuurlik. Die salaris lyk fantasties. Maar kan jy regtig 'n koerantaflewering roete hanteer? Natuurlik, ek is baie goed met fietsry, maar ek is bekommerd oor vroeg opstaan. Wat van hierdie een? Die salaris is nie so hoog nie, maar jy kan 2 tot 3 dae 'n week werk en in die aand begin werk. Ooh, hierdie een, 'n supermarkkassier.
Wel, dit sou goed wees om na skool te werk. Die een in die koffiewinkel kan ook goed wees. O ja, ek is mal oor daardie plek. En dis op die pad skool toe. Nie sleg nie, né? Watter een moet ek aansoek voordoen? Tussen watter twee moet jy kies? Die koffiewinkel en die koerantafleweringsroete? Ja, die salaris van die koerantafleweringroete is regtig fantasties. OK, ek het my besluit gemaak. Ek gaan maar net vroeg moet opstaan. 'n Man is besig om 'n bespreking te maak by die hotel. Watter kamer gaan hy in bly? Seaside Hotel, hoe kan ek u help? Hallo. Ek wil graag oorbly vir 'n nag op 22 September. Sekerlik. Een nag op 22 September. Hoeveel mense? 2. Wil u graag 'n rook of nie-rookkamer bespreek, meneer? Nie rook. Die enigste nie-rookkamer wat op die dag beskikbaar is 'n kamer met 'n uitsig op die berg. Sal dit u pas, meneer? Wel, ek het eintlik gehoop op 'n kamer met 'n uitsig op die see. Ek is jammer, maar die enigste kamer met 'n uitsig op die see wat beskikbaar is die dag, is 'n rookkamer. Ek sien. Is daar 'n nie rook see-uitsigkamer beskikbaar op die 23ste September? Ja, daar is. Goed. Ons bly dan die 23ste September oor. Watter kamer gaan hy in bly? ‘n Man is besig om 'n bespreking te maak by die hotel. Watter kamer gaan hy in bly? Seaside Hotel, hoe kan ek u help? Hallo. Ek wil graag oorbly vir 'n nag op 22 September. Sekerlik. Een nag op 22 September. Hoeveel mense? 2. Wil u graag 'n rook of nie-rookkamer bespreek, meneer? Nie rook. Die enigste nie-rookkamer wat op die dag beskikbaar is 'n kamer met 'n uitsig op die berg. Sal dit u pas, meneer? Wel, ek het eintlik gehoop op 'n kamer met 'n uitsig op die see. Ek is jammer, maar die enigste kamer met 'n uitsig op die see wat beskikbaar is die dag, is 'n rookkamer. Ek sien. Is daar 'n nie rook see-uitsigkamer beskikbaar op die 23ste September? Ja, daar is. Goed. Ons bly dan die 23ste September oor. 'n Vrou is besig om met haar haarstylis te praat. Hoe wil sy haar hare verander? Hallo. Kan ek jou help? Hi, ek het om 3 ure afspraak. Ag ja. Welkom, juffrou Richa. Volg my asseblief. Wat kan ek vandag vir u doen? Ek wil graag my haarstyl 'n bietjie verander. OK. Hoe lank wil jy dit hê? Omtrent skouerlengte. OK. En wat van jou kuif? Hou my kuif. Reguit af of na die kant toe gekam? 'n Bietjie na die kant toe. Watter kant? Miskien 'n bietjie links van die middel. Goed so. Ons sal begin met 'n shampoo. Volg my asseblief. Hoe wil sy haar hare verander? 'n Vrou is besig om met haar haarstylis te praat. Hoe wil sy haar hare verander? Hallo. Kan ek jou help? Hi, ek het om 3 ure afspraak. Ag ja. Welkom, juffrou Richa. Volg my asseblief. Wat kan ek vandag vir u doen? Ek wil graag my haarstyl 'n bietjie verander. OK. Hoe lank wil jy dit hê? Omtrent skouerlengte. OK. En wat van jou kuif? Hou my kuif. Reguit af of na die kant toe gekam? 'n Bietjie na die kant toe. Watter kant? Miskien 'n bietjie links van die middel. Goed so. Ons sal begin met 'n shampoo. Volg my asseblief. Hello, it's Christine again. We're here today again in 10 phrases that you never want to hear. Ish. So these are all going to be very negative. I'm really sorry. I don't want to offend anyone, but when I'm saying these things, I'm not saying them to you. I'm just
telling you them so that when someone says them to you, you know that you should probably act in a scared or sorry way because you don't want to know these things. Het jy onlangs gewig opgetel? Het jy onlangs gewig opgetel? Have you gained weight recently? Het jy onlangs gewig opgetel? Have you gained weight lately? It's quite a harsh thing to say to someone, something you should learn but not say. Know it so that if someone tells you, you can be like, no, I haven't, thanks, and it's got nothing to do with you anyway. And if you have, who cares? Like, love yourself, love your body, and ignore people who ask you if you've picked up weight. Jy het 'n grys haar. Jy het 'n grys haar. You have a grey hair. Jy het 'n grys haar. You have a grey hair. This is quite scary, especially if you're getting a little bit older, but not that much older, and you're finding a grys haar, and you're like, my life is going so quickly. But it's not the end of the world. It's fine. Just pluck it out, or dye it, or actually just own it. Go grey. Grey is the new black. Well, I don't know. It's grey is the new grey, but own it. Own yourself, own your body, own your hair, own everything. It's making you a happier person that way. Ek het jou gesê. Ek het jou gesê. I told you so. Ek het jou gesê. I told you so. Hate hearing this from people because it means you were wrong. And ek het jou gesê, it sounds so condescending. But if you're the one to say it, you're feeling a little bit better. So I guess it's one to learn and hopefully use. Jy is afgedank. Jy is afgedank. You're fired. Jy is afgedank. You are fired. So this one is quite terrible. No one really wants to hear that. And unfortunately in Afrikaans, it doesn't even have that punch. Like, jy's afgedank doesn't really sound as much as you're fired. But if someone says that to you, I'm really sorry. Good luck finding a new job. And maybe ask why so that you can change something, I guess. Dit is nie jy nie, dis ek. Dit is nie jy nie, dit is ek. It's not you, it's me. Dit is nie jy nie, dit is ek. It's not you, it's me. Another one that we definitely don't want to hear if you're in a relationship and they're ending things with you or telling you something and it's not you, it's me. Ugh, you're right. It probably is you, but they're just trying to be polite. But if you're using this one, maybe don't. Like, learn it in Afrikaans. Dit is nie jy nie, dit is ek. But don't use it in that way because most of the time it's just something that softens the blow, but it doesn't really actually do that. Dankie vir jou CV. Ons het die posisie gevul. Dankie vir jou CV. Ons het die posisie gevul. Thank you for your resume. However, the position has been filled. Dankie vir jou CV. Ons het die posisie gevul. Thank you for your resume. However, the position's already been filled. Unfortunately, you've just been fired and now you're trying to find a new job and they're telling you that there's no more new job left and you're just not in a great space. And I'm really sorry if you're in this space. I'm just wishing you all the best of luck and hopefully you never have to hear these things. I'm sorry. Ons moet ander mense sien. Ons moet ander mense sien. We should see other people. Ons moet ander mense sien. We should see other people. This is almost as bad as the it's not you, it's me thing, except it's a little bit more open and honest and just telling people how you feel. So I guess if you're in that position, remember how to say, ons moet ander mense sien. Ek het nie jou geld vandag nie. Ek het nie jou geld vandag nie. I don't have your money today. Ek het nie jou geld vandag nie. I don't have your money today. That sucks if it's the end of the month and you've kind of run through all your spendings have been high and you've run through all your savings and your boss tells you that they don't
have your geld vandag and it sucks and means you're going to have to be living on rice or popcorn or something for a couple of days. I mean, I've been there. But yeah, not a great one to hear either. These things are making me feel like life's very hard right now. Ons moet praat. Ons moet praat. We need to talk. Ons moet praat. We need to talk. Here's another one of those relationship shooters that we really don't like to hear. Even though sometimes they can be positive, you know, like we need to talk about moving in together or something like that. But since we're in this list, we're going to assume that ons moet praat means that we're going to be seeing other people or something along those unfortunate lines. Jou kar is gesteel. Jou kar is gesteel. Your car is stolen. Jou kar is gesteel. Your car is stolen. Definitely don't want to hear that one ever. It's a lot of money and a lot of issues and a lot of admin to get that fixed and get it back or get it found or get a new one or insurance or like, there's so many things that come with this stupid little sentence of jou kar is gesteel. So pay a car guard or park in a parking lot or try not to put your car in a place where it can be stolen. So we've come to the end of today's lesson, finally, of 10 things that you never want to hear. Hopefully you never hear those things. I'm really sorry if you do. Let me know in the comments below if you've ever been told any of those things, whether in Afrikaans or in another language, and how you responded, what you did, and maybe you can motivate some other people to not have such a negative response to these negative sayings. And I'm really sorry, but they're good to know in life. So yeah, comment, subscribe, like, and remember to do Afrikaans with afrikaanspod101.com. Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. Hi, I'm Anne-Marie. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Afrikaans expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Afrikaans. We'll start speaking right away, but first it's important to clarify that in Afrikaans, there are different greetings depending on the situation. Let's first see how Afrikaners introduce themselves in a casual situation. Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. Hi, I'm Anne-Marie. Nice to meet you. Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. Start by saying, Hallo, ek is, then say your name. For example, Hallo, ek is Anne-Marie. Finally, say aangename kennis. Again, all together, it is Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. Now, let's see that same sentence in a more formal context. Goeiedag, ek is Anne-Marie Luck. Aangename kennis. Good day, I am Anne-Marie Luck. Pleasure to meet you. Goeiedag, ek is Anne-Marie Luck. Aangename kennis. Let's try that again. G. Try pronouncing it from the back of your throat. Goeiedag, goeiedag, ek is Anne-Marie Luck. Aangename kennis. So, what has actually changed from the previous introduction? Let's take a closer look at these expressions together. Hallo has been substituted with the formal greeting goeiedag, which is Afrikaans for good day. Ek is Anne-Marie has not been changed. Ek is simply means I am. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said Anne-Marie Luck. Here, you would say your full name. One more time. The informal way to introduce yourself in Afrikaans is Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. The more formal way to introduce yourself is Goeiedag, ek is Anne-Marie Luck. Aangename kennis. Now it's time for Anne-Marie's tips. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands, usually with a short but firm handshake. If you're not sure whether to use hallo or goeiedag, just say hallo, as this expression can be used in all introductions. If you use the correct sentence with a friendly smile and a good handshake, Afrikaners will definitely be impressed.
Verskoon my. Hoe sê ek cheese in Afrikaans? Kaas. Sorry, ek verstaan dit nie. Kan u dit herhaal? Kaas. Kan u stadiger praat? Kaas. Kan u dit vir my opskryf, asseblief? In this lesson, you're going to learn how to thank people. Remember, good manners are important. Are you ready? Let's start. Saying thank you in Afrikaans is very easy. It's just one word, dankie. Dankie. To say thank you very much, you just need to add baie, meaning a lot, at the beginning. Baie dankie. Baie dankie. What if someone says dankie to you? How do you answer? It's easy. Here is the most common response. Dit is 'n plesier. Dit is 'n plesier. Dit is 'n plesier can be used with just about anybody. Literally, this phrase means happily done or I did it with pleasure. So when someone says dankie to you, you can simply reply with dit is 'n plesier. Now it's time for Anne-Marie's tips. If you're not sure about whether to use dankie or baie dankie, keeping it simple is always your safest bet. Just say dankie. You don't have to worry about saying the long version. The difference between the two depends only on how grateful you are or how much someone has helped you. Do you know what tot ziens means? I'll be waiting to tell you about it in the next Afrikaans in 3 minute lesson. Lekker dag! Hallo Annette, hoe gaan dit? Hallo Mika. Goed, dankie. Hoe gaan dit met jou? Goed, dankie. Hoe gaan dit met Jan? Heel goed en met Bert en die kinders? Ook goed. Wat 'n verrassing. Ja. Woon jy weer in South Africa? Ja, ek woon weer hier. Ek woon weer in Pretoria. In die sentrum? Ja, en waar woon jy? Ek woon ook in Pretoria. Werk jy in die sentrum? Ja, ek werk hier. Waar werk jy? Ek werk van die huis af. In this lesson, you'll learn some of the most common greetings used when speaking Afrikaans. Is jy reg? Are you ready? Let's start. The most commonly used informal greeting is hallo. Hallo. Hallo means hi or hello. We can use this greeting with friends or relatives. Hallo. The most used formal greetings changes depending on the time of day. Let's see what they are. First we have goeiedag. Literally, goeiedag means good day. Goeiedag. As a rule of thumb, we can use goeiedag only during the daytime from late morning until early evening. Next is the greeting we say only for the morning. Goeiemôre. Goeiemôre. For the afternoon, we say goeiemiddag. Goeiemiddag. During the evening, we say goeienaand. Goeienaand. Goed is Afrikaans for good. Môre, middag, and naand means morning, afternoon, and evening, respectively. Easy, right? Now, what should you say when you leave? Afrikaners usually say tot ziens when leaving in a formal situation. Tot ziens. Tot ziens means goodbye. When we say goodbye to friends or relatives, we use the informal lekker dag. Lekker dag. You can also say bye. Bye. Now you can greet people in many different ways in Afrikaans. Let's review them all again. First, the greetings. Informally, we simply say hallo. If you want to be a bit more formal, you can use goeiedag during the daytime, goeiemôre in the morning, goeiemiddag in the afternoon, and goeienaand in the evening. When leaving in a formal situation, we say tot ziens. And in an informal situation, it's lekker dag or bye. It's easy, isn't it? Now it's time for Anne-Marie's tips. In informal situations, Afrikaners, especially good friends, commonly greet each other by giving each other a quick hug. If you're unsure, you can just stick out your hand and give a firm handshake and a smile. A smile goes a long way. During the next lesson, we'll learn the meaning of the phrase praat jy Engels. Do you already know it?
I'll tell you all about it in our next Afrikaans in 3 minute lesson. Lekker dag! Ek is op pad na 'n koffiewinkel. Goeie idee. Ek is lus vir 'n tee. Is jou man ook in Durban? Ja, Bert het gister gekom. Is hy nou in 'n sentrum? Ja, ons werk albei in die sentrum. Werk julle elke dag? Bert werk elke dag en ek werk deeltyds. You are at a bus terminal where you're attempting to buy a ticket from a ticket counter. There are 4 different counters. Which counter should you line up at to go to the south side of the city? Which counter should you line up at to go to the south side of the city? The third counter is the counter for bus tickets that go to the south side of the city. Ver suid van die stad. You are at a bus terminal where you've just bought a long-distance ticket. Which row and seat number are you in? Which row and seat number are you in? The ticket says that you're in the 8th row in seat C. 8ste ry, sitplek C. You are at a bus terminal where you're reading the schedule for long-distance buses. On which days are there no buses running? On which days are there no buses running? There are no buses running on public holidays and the 3rd Sunday of every month. Publieke vakansiedae, 3de Sondag van elke maand. You are at a bus stop where you're waiting for the 301 bus. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display? What does the message on the display? The display reads, "The next train will not stop." Die 301 bus stop nie hier nie. You just got off a bus at a bus terminal and you're looking to catch a taxi. Which direction should you go to get to the taxi rank?
Which direction should you go to get to the taxi rank? You should head east to get to the taxi rank. Oos. 'n Man en 'n vrou praat oor voorbereidings vir 'n presentasie wat hulle môre op kantoor sal gee. Wat wil die vrou seker maak as die gesprek tot 'n einde kom? OK. Ek dink ons is amper reg vir die presentation môre. Nog net 'n paar dinge. Die vergadering sal presies 9:00 begin. Kan jy asseblief die vergaderingkamer vandag dubbelcheck? Ja, ek het die vergaderkamer alreeds nagekyk. OK. Goed so. Het jy seker gemaak dat die projektor reg werk? Ek was van plan om die projektor môreoggend te toets wanneer ek my laptop het. Nee. Ons moet dit vandag nakyk. Ons sal nie môre genoeg tyd hê om iets te doen in die oggend as daar 'n probleem is nie. Maak seker dat jy die projektor vanaand toets. Dit is die belangrikste. OK? Ek sal so maak. Het jy kopieë van die uitdeelblaaie gemaak? Mevrou Tanaka is nou besig daarmee. Kom ons kyk. Wat anders? O ja, het jy die witbord geïnspekteer? Ja, ek het. Soms het die penne nie genoeg ink oor nie. Het jy hulle almal getoets? Nog nie, maar ek sal seker maak ek doen dit later. Ja. Maak asseblief seker jy doen dit vandag. Wat wil die vrou seker maak as die gesprek tot 'n einde kom? 'n Man en 'n vrou praat oor voorbereidings vir 'n presentasie wat hulle môre op kantoor sal gee. Wat wil die vrou seker maak as die gesprek tot 'n einde kom? OK. Ek dink ons is amper reg vir die presentation môre. Nog net 'n paar dinge. Die vergadering sal presies 9:00 begin. Kan jy asseblief die vergaderingkamer vandag dubbelcheck? Ja, ek het die vergaderkamer alreeds nagekyk. OK. Goed so. Het jy seker gemaak dat die projektor reg werk? Ek was van plan om die projektor môreoggend te toets wanneer ek my laptop het. Nee. Ons moet dit vandag nakyk. Ons sal nie môre genoeg tyd hê om iets te doen in die oggend as daar 'n probleem is nie. Maak seker dat jy die projektor vanaand toets. Dit is die belangrikste. OK? Ek sal so maak. Het jy kopieë van die uitdeelblaaie gemaak? Mevrou Tanaka is nou besig daarmee. Kom ons kyk. Wat anders? O ja, het jy die witbord geïnspekteer? Ja, ek het. Soms het die penne nie genoeg ink oor nie. Het jy hulle almal getoets? Nog nie, maar ek sal seker maak ek doen dit later. Ja. Maak asseblief seker jy doen dit vandag. 'n Man gee verslag van sy maatskappy se verkoopprestasie op 'n vergadering. Watter 2 grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Kyk asseblief na die volgstuk. Die grafiek links toon die maatskappy se verkope oor die laaste 3 jaar en die verkopevoorspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die regterkant wys die maandelikse uiteensetting in verkope tot Oktober van hierdie jaar. Kyk nou asseblief na die linker grafiek. Dit wys dat verkope steeds toeneem die laaste 3 jaar. En as ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar 'n verhoging wys in vergelyking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kyk asseblief na die grafiek aan die regterkant. Die regter grafiek wys dat die veldtogte wat ons in April en in Augustus gehou het, redelik effektief was. Ek sien, maar die verkope het afgeneem in Mei en September na die veldtogte. Ja, maar die tipe stuiting is onvermydelik. Ek verwag dat die totaalverkope vir die jaar 'n verhoging sal wys in vergelyking met die verkope van vorige jaar.
Watter 2 grafieke gebruik hy vir die aanbieding? ‘n Man gee verslag van sy maatskappy se verkoopprestasie op 'n vergadering. Watter 2 grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Kyk asseblief na die volgstuk. Die grafiek links toon die maatskappy se verkope oor die laaste 3 jaar en die verkoopvoorspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die regterkant wys die maandelikse uiteensetting in verkope tot Oktober van hierdie jaar. Kyk nou asseblief na die linker grafiek. Dit wys dat verkope steeds toeneem die laaste 3 jaar. En as ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar 'n verhoging wys in vergelyking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kyk asseblief na die grafiek aan die regterkant. Die regter grafiek wys dat die veldtogte wat ons in April en in Augustus gehou het, redelik effektief was. Ek sien, maar die verkope het afgeneem in Mei en September na die veldtogte. Ja, maar die tipe stuiting is onvermydelik. Ek verwag dat die totaalverkope vir die jaar 'n verhoging sal wys in vergelyking met die verkope van vorige jaar. 'n Man sluit aan by 'n sportklub en kry inligting oor die beleid. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? Laat ek begin deur ons klub se verskillende lidmaatskapopsies, soos beskryf in hierdie brosjure te verduidelik. Gewone lede kan die gimnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroegoggend lidmaatskap, waar mense ons fasiliteite net vroeg in die oggend kan gebruik, en aandlidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroegoggendlede? Vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik van 6uur tot 10uur in die oggend, en aandlede kan die fasiliteite gebruik van 6uur tot 11uur in die aand. Ek sien. So vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik op pad werk toe. Presies. Die vroegoggendtipe is populêr onder mense met 9 tot 5 werke. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gimnasium of net vir die swembad, as jy net een van die wil gebruik. Ek wil graag die gimnasium en die swembad gebruik. Ek dink ek sal die gimnasium gebruik vroeg in die oggend voordat ek werk toe gaan op weekdae en die swembad gebruik op naweke. Het u 'n lidmaatskap vir vroegoggend weekdae, maar vol dae op naweke? Jammer meneer, maar ons het nie so 'n tipe lidmaatskap nie. OK. Ek dink nie ek kan in die naweek so vroeg opstaan nie, so ek sal die lidmaatskap opsie kies. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? ‘n Man sluit aan by 'n sportklub en kry inligting oor die beleid. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? Laat ek begin deur ons klub se verskillende lidmaatskapopsies, soos beskryf in hierdie brosjure te verduidelik. Gewone lede kan die gimnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroegoggend lidmaatskap, waar mense ons fasiliteite net vroeg in die oggend kan gebruik, en aandlidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroegoggendlede? Vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik van 6uur tot 10uur in die oggend, en aandlede kan die fasiliteite gebruik van 6uur tot 11uur in die aand. Ek sien. So vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik op pad werk toe. Presies. Die vroegoggendtipe is populêr onder mense met 9 tot 5 werke. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gimnasium of net vir die swembad, as jy net een van die wil gebruik. Ek wil graag die gimnasium en die swembad gebruik. Ek dink ek sal die gimnasium gebruik vroeg in die oggend voordat ek werk toe gaan op weekdae en die swembad gebruik op naweke. Het u 'n lidmaatskap vir vroegoggend weekdae, maar vol dae op naweke? Jammer meneer, maar ons het nie so 'n tipe lidmaatskap nie. OK. Ek dink nie ek kan in die naweek so vroeg opstaan nie, so ek sal die lidmaatskap opsie kies. 'n Vrou bel op die telefoon om kaartjies te reserveer vir 'n opvoering.
Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? Hallo, dit is Blackfriars Playhouse. Kan ek je help? Ek wil graag 2 kaartjies reserveer vir King Lear om 5:30 vanaand. Is daar nog enige sitplekke beskikbaar? Ons het nog 'n paar sitplekke beskikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As jy nie omgee nie, kan ons 2 aparte sitplekke bespreek. OK, ons gee nie om nie. Het u enige spesifieke voorkeure? Wel, het u enige gangsitplekke? Ja, ons het 1 gangsitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En regs daarvan, 3 sitplekke verder, het ons nog 'n vry sitplek. Aan die kant. OK. Reserveer asseblief die gangsitplek. Sekerlik. Wat van die ander een? Het u enige sitplekke naby die middel? Die enigste middelsitplekke wat ons beskikbaar het, is van die eerste ry tot die derde ry. Ek is nie regtig mal daaroor as die akteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink u kan van die opvoering geniet, selfs van die einde van die ry aan die kant. Regtig? Dan neem ek die een wat jy oor gepraat het voorheen, aan die linkerkant. Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? ‘n Vrou bel op die telefoon om kaartjies te reserveer vir 'n opvoering. Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? Hallo, dit is Blackfriars Playhouse. Kan ek je help? Ek wil graag 2 kaartjies reserveer vir King Lear om 5:30 vanaand. Is daar nog enige sitplekke beskikbaar? Ons het nog 'n paar sitplekke beskikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As jy nie omgee nie, kan ons 2 aparte sitplekke bespreek. OK, ons gee nie om nie. Het u enige spesifieke voorkeure? Wel, het u enige gangsitplekke? Ja, ons het 1 gangsitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En regs daarvan, 3 sitplekke verder, het ons nog 'n vry sitplek. Aan die kant. OK. Reserveer asseblief die gangsitplek. Sekerlik. Wat van die ander een? Het u enige sitplekke naby die middel? Die enigste middelsitplekke wat ons beskikbaar het, is van die eerste ry tot die derde ry. Ek is nie regtig mal daaroor as die akteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink u kan van die opvoering geniet, selfs van die einde van die ry aan die kant. Regtig? Dan neem ek die een wat jy oor gepraat het voorheen, aan die linkerkant. 'n Vrou praat met 'n man wat vir 'n uitgekontrakteerde drukwerkmaatskappy werk oor 'n brosjure vir 'n nuwe produk. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? Ons het besluit om die nuwe produk 15 Oktober van stapel te stuur en ons wil u graag vra om die brosjure te maak. Baie dankie. Ons is beslis opgewonde om te help met hierdie projek. Kan u ons 'n bietjie meer vertel oor die skedule? Wanneer het u alles nodig? Wel, met inagneming van die tyd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die brosjures hê teen die einde van September. Sou dit vir u moontlik wees om ons eerste ontwerp teen middel Augustus te gee? Wel, ons wil graag 3 ontwerpopsies gee vir die aanvanklike konsep. En dan kies u die beste vir u konsep. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuse. So dit sal baie nuttig wees as u 2 meer weke gee om voor te berei op die stadium. OK. Miskien sal 'n maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaak het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. OK, ons gaan op u reken. U is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure?
'n vrou praat met 'n man wat vir 'n uitgekontrakteerde drukwerkmaatskappy werk oor 'n brosjure vir 'n nuwe produk. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? Ons het besluit om die nuwe produk 15 Oktober van stapel te stuur en ons wil u graag vra om die brosjure te maak. Baie dankie. Ons is beslis opgewonde om te help met hierdie projek. Kan u ons 'n bietjie meer vertel oor die skedule? Wanneer het u alles nodig? Wel, met inagneming van die tyd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die brosjures hê teen die einde van September. Sou dit vir u moontlik wees om ons eerste ontwerp teen middel Augustus te gee? Wel, ons wil graag 3 ontwerpopsies gee vir die aanvanklike konsep. En dan kies u die beste vir u konsep. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuse. So dit sal baie nuttig wees as u 2 meer weke gee om voor te berei op die stadium. Okay. Miskien sal 'n maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaak het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. Okay, ons gaan op u reken. U is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie. 'n Vrou en 'n verskaffer praat oor die telefoon. Wat gaan die vrou eerste kry? Ek wil hê jy moet asseblief nog treye en betyds aflewer vir die uitverkoping volgende maand. Goed so. Wat het jy nodig? Ons het 1000 eenhede van die klein rooi treye nodig en 400 eenhede van die medium rooi treye. Ons het ook 600 eenhede van die klein groen treye en 200 eenhede van die medium groen treye teen die einde van hierdie maand nodig. Rooi en groen treye. Ons groen wol is eintlik besig om op te raak en ons moet hulle by ander verskaffers kry. Ons sal die rooi treye eers brei. Nee. Ons moet die rooi en groen treye saam aflewer. Maak dan asseblief net soveel groen treye as wat jy kan. Goed so. Ek dink ons kan nou 200 eenhede van die groen treye brei. Watter grootte het jy eerste nodig? Ons het die kleintjies eerste nodig. Jammer oor die kort kennisgewing, maar ons het hulle hulp regtig nodig. Goed so, ons sal ons bes doen. Ons sal daar die groen treye en al die rooi treye aflewer. Wat gaan die vrou eerste kry? 'n Vrou en 'n verskaffer praat oor die telefoon. Wat gaan die vrou eerste kry? Ek wil hê jy moet asseblief nog treye en betyds aflewer vir die uitverkoping volgende maand. Goed so. Wat het jy nodig? Ons het 1000 eenhede van die klein rooi treye nodig en 400 eenhede van die medium rooi treye. Ons het ook 600 eenhede van die klein groen treye en 200 eenhede van die medium groen treye teen die einde van hierdie maand nodig. Rooi en groen treye. Ons groen wol is eintlik besig om op te raak en ons moet hulle by ander verskaffers kry. Ons sal die rooi treye eers brei. Nee. Ons moet die rooi en groen treye saam aflewer. Maak dan asseblief net soveel groen treye as wat jy kan. Goed so. Ek dink ons kan nou 200 eenhede van die groen treye brei. Watter grootte het jy eerste nodig? Ons het die kleintjies eerste nodig. Jammer oor die kort kennisgewing, maar ons het hulle hulp regtig nodig. Goed so, ons sal ons bes doen. Ons sal daar die groen treye en al die rooi treye aflewer. 'n Man en 'n vrou praat oor die uitleg van die vergaderinglokaal. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? Kom ons rangskik die tafels vir môre se vergadering. Goed so. Moet ons al die tafels in die middel van die vertrek sit, sodat almal rondom dit sit en na mekaar kyk?
Nee, daar gaan eers 'n groepsessie wees. Kom ons deel dan die tafels in 4 groepe. 4 mense sal in elke groep sit. Goed so. En ek sal 'n paar aantekeningboeke en penne op elke tafel sit. Dankie. En ons sal 'n kort verduideliking hê wat 'n projektor gebruik voor die sessie begin. Ons het 'n projektor hier nodig. Goed so. Ons gaan ook 'n witbord gebruik, nie waar nie? Kan ons die witbord langs die skerm sit? Wel, wat daarvan as ons die witbord aan die teenoorgestelde kant as die skerm sit? Kom ons sit dit agter in die vertrek. Ek sien. En onthou om alles na die vergadering terug te bring. Sit 2 tafels bymekaar en pak hulle in 4 rye. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? ‘n Man en ‘n vrou praat oor die uitleg van die vergaderinglokaal. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? Kom ons rangskik die tafels vir môre se vergadering. Goed so. Moet ons al die tafels in die middel van die vertrek sit, sodat almal rondom dit sit en na mekaar kyk? Nee, daar gaan eers 'n groepsessie wees. Kom ons deel dan die tafels in 4 groepe. 4 mense sal in elke groep sit. Goed so. En ek sal 'n paar aantekeningboeke en penne op elke tafel sit. Dankie. En ons sal 'n kort verduideliking hê wat 'n projektor gebruik voor die sessie begin. Ons het 'n projektor hier nodig. Goed so. Ons gaan ook 'n witbord gebruik, nie waar nie? Kan ons die witbord langs die skerm sit? Wel, wat daarvan as ons die witbord aan die teenoorgestelde kant as die skerm sit? Kom ons sit dit agter in die vertrek. Ek sien. En onthou om alles na die vergadering terug te bring. Sit 2 tafels bymekaar en pak hulle in 4 rye. 'n Vrou vra 'n man in 'n besoekersentrum hoe om by die lughawe te kom. Waarheen sal sy volgende gaan? Verskoon my, ek wil na die lughawe toe gaan. Kan jy vir my sê hoe om daar te kom asseblief? Sekerlik, daar is 'n paar maniere om daar te kom. As jy bus nommer 1 gebruik, neem dit omtrent 1 en 'n half uur om by die lughawe te kom, maar dit is die goedkoopste. As jy bus nommer 2 gebruik, neem dit omtrent 50 minute, omdat dit nêrens stop nie, maar dit vertrek 1 keer per uur. Dis 'n bietjie duurder. Ek sien. Wat van huurmotors? Ja, daar is 'n huurmotorhalte voor hierdie besoekersentrum en dit neem omtrent 'n uur. Maar dit gaan baie duurder wees as die busse, omdat hulle op die snelweg ry en ekstra geld vra vir groot bagasie. O, ek het dit nie verwag nie. Dis te duur vir my. Terloops, het jy enigiets by die shoppingplaza gekoop terwyl jy hier was? Hulle bied 'n gratis vervoerdiens van die plaza na die lughawe vir klante wat iets daar gekoop het. Sjoe, ek het dit nie geweet nie. Ek het nog nie, maar ek sou in elk geval aandenkings gekoop het. Dan kan jy dit gebruik. Waarheen sal sy volgende gaan? ‘n Vrou vra 'n man in 'n besoekersentrum hoe om by die lughawe te kom. Waarheen sal sy volgende gaan? Verskoon my, ek wil na die lughawe toe gaan. Kan jy vir my sê hoe om daar te kom asseblief? Sekerlik, daar is 'n paar maniere om daar te kom. As jy bus nommer 1 gebruik, neem dit omtrent 1 en 'n half uur om by die lughawe te kom, maar dit is die goedkoopste. As jy bus nommer 2 gebruik, neem dit omtrent 50 minute, omdat dit nêrens stop nie, maar dit vertrek 1 keer per uur. Dis 'n bietjie duurder. Ek sien. Wat van huurmotors? Ja, daar is 'n huurmotorhalte voor hierdie besoekersentrum en dit neem omtrent 'n uur. Maar dit gaan baie duurder wees as die busse, omdat hulle op die snelweg ry en ekstra geld vra vir groot bagasie. O, ek het dit nie verwag nie. Dis te duur vir my. Terloops, het jy enigiets by die shoppingplaza gekoop terwyl jy hier was? Hulle bied 'n gratis vervoerdiens van die plaza na die lughawe vir klante wat iets daar gekoop het. Sjoe,
Ek het dit nie geweet nie. Ek het nog nie, maar ek sou in elk geval aandenkings gekoop het. Dan kan jy dit gebruik. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.